tham dự một cái lớp học ở Đài Bắc là về nấu ăn và nấu mì bò này, nấu trà sữa tinh châu. Thì cái lớp học này như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi chương trình của mình xem cái lớp học này hôm nay như thế nào nha. Thì nhớ rằng cái lớp học buổi sáng sẽ đi chợ truyền thống và sau đó là sẽ tiến hành nấu ăn. Cái giá của sản phẩm này sẽ bao gồm cái bữa ăn buổi trưa ở đây. Ở lớp học này có học về làm bánh, nhưng trong dịp Tết mình muốn học vài món ăn để trổ tài nội trợ của mình trong dịp Tết này. Lớp học này rất là gần ga Nản Chinh Phu Sinh nên mình tin rằng các bạn sẽ rất là dễ dàng tìm thấy cái lớp này. Mình vừa mới check in trong cái tour KK Day này thì cái tour KK Day này bạn có thể chọn là hướng dẫn viên sẽ nói bằng tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh. Cho mọi người hiểu rõ hơn về cái tour này thì mình lại chọn là hướng dẫn viên bằng tiếng Anh. Thì hôm nay là dịch cũng gần Tết rồi nên cái cửa hàng nấu ăn này thì không có nhiều người lắm. Đầu tiên, nhân viên ở đây sẽ sắp xếp cho học viên một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh để đi chợ. Ở trong chợ, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn biết chọn thịt thế nào cho ngon. Trong dịp Tết, người Đài Loan sẽ mua gì chuẩn bị sắm Tết cho gia đình của mình. Can live very long after leaving the water. They can still be living for 48 hours. So Liu, Yin is the silver, and Liu is the type of this tree. And Liu sounds like Liu, so we want to put it in our house to keep the silvers in our house. Oh, I see. Yin Liu, like keep it. Yeah. Always on my mind all the time. Cái này chia đi cái vùng bự. So first time only 1/3 editing and use the chopstick to stir it. Let all of the water absorb into the flour, and then the second time stir, and third time. It's just a water only. Yes, just the water. So to make the dough of xiaolongbao, we can just use the room temperature water. Yeah. But if we want it to be more chewy, we can add some hot water in. Now we pour all of the flour and the dough on the table. Okay. Don't worry, the table is totally good. Let me show you how we make it. First, we gather all of the flour together, and then we fold it half like this and press it out. Oh. You will feel like the dough is quite moist, but it's okay after like we gather all of the flour and keep kneading, then it will be good. So just gather it and then fold it and press. So later it will become a dough, one dough cake. Just like this. Just remember not to break it when you press it out. Yes. Yeah, and then it will be good. Okay, have a try. Yes. Adam, do you know how do we tell if the dough is ready? Oh, I know. Người ta có chỉ cho mình cái cách ba sạch, tay sạch, bàn sạch và cuối cùng đó chính là bánh sạch. Use our chopstick to stir in one direction, very fast, just like a mixer. And yeah, stir it very fast. This is to let the meat
salt meat, the protein of the meat, and it become fluffy. They will be sticky and stuck all together. So later when we steam the bun, the meat will not be falling apart. They will all be one. And while we are serving, I'm going to show you one of the secrets that we make xiaolongbao. And take a look and have a smell. Green onion, and one more thing. We'll cut them into pieces, but we will not add them into the pork directly. We put in the cloth, and we prepare a bowl of drinkable water. We're going to squeeze in the water. So later the juice will come out. Get into the water, and we make the ginger and scallion water. And we just adding the flavor water. So when you taste the xiaolongbao, you will taste the ginger and scallion, but you will not directly chew the fibers. So it's a delicate way to make the xiaolongbao. Okay, take a look. Does it become whiter and sticky? Yes. Okay, now we can add in the rest of the seasoning. Okay. Here we have the sugar and white pepper. White pepper. Here you can have a smell. Take a guess what is that. Flavor water. Yeah. You go? Hey. Yes. You can add a little bit more for a full spoon. Good. Now, yeah, we stir again. This step we call it da shui. It means to heat the water into the pork. So all of the flavor water will absorb into the pork. So first, when you taste the pork, you will taste ginger and scallion flavor. And also with more water, the pork will taste tender and juicy. Take into very small pieces. Small pieces. Lúc này giáo viên có chuẩn bị một miếng dán để dán vào các phần ăn mà bạn đã chuẩn bị, tránh lầm với các món ăn của các học viên khác. It's quite soft and moist now, right? First, we use our hand to roll it like into long shape. Okay. Lúc này we making a noodle. Yes. Okay, it's good. And now we turn on the scale. And we will use the cutting board this side to cut them into pieces. We cut one piece first and then weigh it. Okay. For each piece, it needs to be 8 grams. 8 gram. Okay. Maybe a bit bigger. Yeah. 9 gram. So we have to put. Yeah, you can take out a little bit. Good. Push and pull. You will feel the rolling pin move around this area, not to the finger or just here. You can also use both of your hand, push and pull back. Push and pull. Good. Going to pick the pork filling and put it on. The total weight needs to be 26. 26. The right thumb and index finger to pinch the wave. Good. Now I have the first pleat here. Good. Okay. Wait a second, take it slow. Wait a second, don't you know? You're messing with the sense of time. You can use. Yeah, rice cooker. Stay there for a minute. So the bean paste from Kaohsiung, Gangshan, they have the quite famous bean paste and soy sauce and rice wine to make the beef soup. And they
popular, and they call it Sichuan 牛肉面. But actually, if you go to China, Sichuan, you cannot find Sichuan 牛肉面. It's created in Taiwan. So they have a smell of the spices. You might already be familiar with some of them. Let's go over there and take a look of our beef. We use the beef shank. So we cut a piece of beef shank and add some green parts of scallion and also some ginger slice. And also we add some rice wine. Maybe a bit, yeah, very good. Good. And later we will add it. But first we are going to fry the spices. So for my family, usually my mom will just buy the spices and cook it in the soup. But here we will fry with the oil first. So after frying, the flavor of the spices will be bring out more, and also the oil will be covered with the spices, and then we fried it with the vegetables. The vegetable will also be covered with the spices. And we add in the oil, all kind of vegetable oils. Okay, just not olive oil because the taste is stronger, the smell. So just the amount of the oil for the vegetable and the beef today. So I think this is enough. Feel the warmth of the wok like this, and then we can add in the spices. And we just slightly stir it. You are always on my mind. After the soy sauce, we add in the rice wine. Now we stir fry a bit and let it all boiling, and we will add it into the soup to keep cooking. Let it be boiling first, and don't forget the spices. Yeah. Why? We will need to cook for 14 minutes to 1 hour. Oh, it's that long. Yeah, to let all of the flavor get into the beef and the Yeah. vegetables. So we put in the medium heat only, right? Yes, medium to high heat to let it boiling first, and then medium heat to let it keep boiling. Nice. Hold on, wait a second, take it slow. What are we doing tonight? To cook the tapioca balls, the water needs to be boiling. If it's not boiling yet and you add it in, they will all get sticky. To be cooked for a while, so we need enough water and also enough space for tapioca balls to be rotating in the water. Yeah. Okay, now please, yeah, slowly and gently add in the tapioca. Okay, and then we gently stir the bottom in case they don't stick on the bottom. Okay, it's good. Cucumber, please put it on the cutting board and use the knife to remove the head and the tail a little bit. Good. Okay, and now we cut it into 4 pieces. So 1, 2, 3. Good. Okay, and now we're going to smash the cucumber.
So we take one piece at a time, and then use the knife. Put the knife above the cucumber. Be careful this part. Yeah. And then we use our fist or our palm to smash it. Okay. Like this. Very good. Good. And then you can put it into the box. We are using the salt or sugar to take out the cucumber, the water from the cucumber. Yeah. Usually for my family they use salt, but here we will use the sugar to let it taste better, not that salty. So we add all of the sugar into the box. Yeah. All of it, good. And then we put the lid on it. This is Yes, and we press the middle part to make sure it's also tight. Yeah. And now we shake it. Shake the water out from the middle. We put the lid on and now we let me get the milk and wax. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Kẹo Tây hay mòn của Hiếu Anh. Oh, actually, we don't need that much juice, but Oh, it's okay. yes, You can leave okay. it in a box. And you can take it here. The gold and it's starting from Taichung. During that time, the bubble milk tea and bubble black tea is quite famous. Like young people like to go to the tea shop, and during that time, the traditional one was shaped by the shaker. Yeah. So today we will use the traditional one to shake the bubble milk tea. Yes. So first, let's put about 3 to 5 ice cubes into the shaker. Yeah. And now we put a full cup of black tea. We use the Ceylon black tea, and we make it thicker. Yeah. So after shaking with the ice cube and the milk, you can still taste the tea flavor. Okay. So we will add a full cup of black tea up to 8. 8. Good. And then pour it into the shaker. And for the milk, we add in half. Up to 4. Yes. Đây là có nghĩa là một nửa của cái trà, sữa là một nửa trà. And now we put both of the lid on the big one first and then small one. The bottom and the top tightly because after shaking it might explode. Yeah. So we hold it tight and shake it up and down. Yeah. The shaker will be like freezing cold, so try to vary and shake it until the ice cube sun gets little. Good. Okay, it's good. Now we're going to add 2 scoops of boba into the glass. Okay. Here you go. 2 cup, right? Yes. 2. 该搅黑糖。2. Okay, good. Have you drank the
Yeah. milk tea from Tiger Sugar. Yeah. They have beautiful brown sugar color, right? Yeah. So here's how we can do it. We bend the glass and then rotate it. Oh. So the brown sugar will be on the glass. Like later when we pour in the cold drink, the brown sugar will be on the edge of the glass. You can try some. Yeah. Okay. Now we can open the small lids. Yes, and then pour it into the glass. Now you can see the beautiful brown sugar on the glass. Yeah. Chắc khi về Việt Nam chắc mua cái này nữa. And after shaking, you can open. There should be some bubble on the top. Just a little bit, because of pulling on the top of the glass. Yeah. Chào mừng các bạn đã uống với trà sữa này các bạn. Enjoy with the straw. Ồ. Dâu dầu mà. 这样对，可以摇一下，比较均匀。好，and then it's done. 好喝。我帮你开一张。好。 One, two, Cái buổi học nấu ăn này thì bắt đầu từ 9 rưỡi sáng đến 1 giờ chiều. Thì mình nấu này giờ chắc phải hơn 2-3 tiếng rồi, cũng hơi mệt. Nhưng mà đây là bữa ăn của mình. Thì bữa ăn của mình thì bao gồm có là món mì thịt bò, món rau chấm điện này, rồi còn có sầu bao đây và một ly trà sữa trân châu đường đen. Thì hôm nay mình thấy là cái buổi học này rất là vui và đồ ăn thì nhìn rất là ngon. Đương nhiên là chính mình làm thì mình cũng thấy ngon hơn rồi. Ngon. Không biết ngon là do ở đây là người ta biết cách làm hay là do bản thân mình làm để mình thấy ngon nữa, nhưng mà thật sự là rất là ngon nha các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, các bạn hãy đăng ký kênh, like cũng như là bình luận để ủng hộ cho mình. Ngày hôm sau, nhóm mình đã thuê một tour đến tỉnh Nghi Lan. Nhóm mình gồm 8 người nên đã quyết định thuê một tour xe trên cây đây để việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Cái đây là xe 8 chỗ nha mọi người, 8 chỗ ngồi. Chào. Chào mọi người, mình là Trung Có Tâm, xin hãy ghê quá hả? Khúc này sẽ bị cắt nha mọi người. Địa điểm đầu tiên mà nhóm mình ghé đó chính là bảo tàng truyền thống nghệ thuật của Nghi Lan. Hôm đó thật sự rất đông do vào dịp Tết, nhưng trái lại mình lại thấy không khí Tết ở đây rất là vui. Họ khờ ăn. Anh có thể nói cho mọi người biết là sáng nay mình đã đi những đâu không? Sáng nay tôi đã được đi đến một địa điểm rất là đẹp, đó chính là trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghi Lan. Ở đó thì tôi thấy được là mọi người mặc đồ truyền thống rất là đẹp, và đặc biệt là có những cái món đồ trang sức rất là nhỏ nhỏ tinh tế lắm luôn, và có biểu diễn nghệ thuật nè, có những cái khu vui chơi ăn uống rất là thoải mái. Always on my mind, all the time. Hold on, wait a second, take it slow.
1, 2, 3 nhớ. Rồi. Bây giờ nhảy nha, 1, 2, 3 bằng nhảy xuống nha. 1, 2, 3. Ok. Rồi. Ở đây ngoài việc chụp hình với tấm kính phản chiếu mây cực kỳ đẹp, mọi người có thể tham gia các hoạt động như vẽ tranh trên các tấm miếng logo và sau đó ép thành một vật lưu niệm mang về tặng bạn bè. Bây giờ là mình đang ở viện bảo tàng là Lan Dương. Thì bây giờ mình sẽ hỏi bạn Ngọc Anh là hôm nay đi tour như thế nào. Đố Ngọc Anh nha, bây giờ là sẽ cho mình đi tour của ai nè? Tưởng em không biết đúng không? Thiệt ra là em biết đó nha. Sáng giờ á thì tụi mình đi tour của KK Day. Tụi mình book một cái tour charter được 8 tiếng đồng hồ và có thể đi được 5 đến 8 người. Và địa điểm tự tụi mình chọn luôn. Tụi mình có thể chọn từ 4 đến 5 địa điểm. Em thấy siêu tuyệt vời luôn. Sáng giờ tụi mình được ăn uống no nê luôn. Mà đã đi được 2 địa điểm rồi. Bác Tài á, rất là thân thiện luôn. Mà cũng có thể nói được tiếng Anh nữa. Nên là mình giao tiếp rất là dễ dàng. Nên là tụi mình thấy là đỡ mất thời gian và tiết kiệm thời gian đi được nhiều nơi. Cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu mà những bạn nào mà đến Ghilan đầu tiên và không biết đi đến những địa điểm nào thì đây là một cái tour rất là tuyệt vời. Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu về tour này thêm thì mình cũng để link dưới video để cho các bạn biết nhé.